We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga gwapo, gwapa, bugtaw na, beautiful early morning mga pugso. Good morning Western Visayas, isa na naman kabugal sang Western Visayas, kilalahon ta. Hi Kate, good morning. Good morning man, Adrian. Good morning mga kapuso. Kasi manwatang eskolar, pangayuan tabisang tips. Ining GMA Regional TV Early Edition, ang pinakauna nga Unified Morning Show sa Western Visayas. Ako inyo kapuso Aiden Prieto, sa inyo makaupod, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Kag ako naman si Caitlin Revilla, nagika naman diri sa GMA Iloilo Station. Mga puso, kung busy ang iba yung mga pamatanon, subong sa ilatag sa ka-hobbies. Ang iba naman sa ila studies, are ang dalayawon nga grupo. Sa Iloilo City, may grupo nga Young Ilonggo Movement Organization. Mga kapuso, sang damlag lang, 100 delivery riders ang nakaambit ng ila blessings matapos sila na nagtag sang free food packs. Wow! Amo niyang tutuod nga sana all. Suno kay Jan Shera, naluigid sila sa risgo sa kabuhi sang riders nga nagadulong sa mga pagkaon diin man nga bahin sang Iloilo para man buhion ang ila pamilya. Wow, touching ba? Good job, guys! Para sa grupo, simple man ang ilang pamaagi kag hindi amo sinikadako ang balor sa irabulig. Pero ang importante, may napalipay sila kag na-inspire. Kamubala ang may mga maayong nga hinimuan kasubong sang grupo nga Ilonggo Youth Movement, mapulutan sang leksyon kag pwede ipasalida sa TV. Magpakig-angot lang sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibidata. Kadamo na sang mga Pilipino nga naghimo sang pangalan sa nagkalain-lain nga patag sa sosyedad, hindi lang diri sa Pilipinas kundi abroad. Isa sa mga nagtatagid sa kasaysayan ng mga appointments ang Ilongga nga si Dr Astrid Dumais bilang ikapito kag labing una nga babae nga presidente sang Utah Valley University sang 2018. Ginbun-agid sa Tigbawan, Iloilo si Dr Astrid kag nagsaylo sa Iloilo City. Diri na nagbukas ang oportunidad sa iya nga mapadayon ng edukasyon nga nagdala sa iya kung diin man siya sa subong. Karon nga aga, mas kilalahon ta pa siya. Mga inagyan ni Dr. Astrid antes nangin presidente sang isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa kalibutan, dali na aton istoryahan. Mga kapuso, ang makaupod ta subong nga aga, isa ka proud Ilongga na naman kang kilala tagid tanan. Ginpabilib niya ang bilog nga kalibutan sang siya ang nangin first ever female president sang Utah Valley University sa Orem, Utah. We're very grateful to have her. Good morning, Dr. Astrid Dumais. We miss you here sa Iloilo. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, maayong aga sa inyo tanan. Hello from Utah. Kadamo ka sang inagyan, antes mo nalabot kung ano ang posisyon nga may ara ka subong. Let's go back sa time nga nagapangabuhi ka mo sa pamilya mo dari sa Tigbawan, Iloilo until you transferred na sa syudad. How hard was your life back then? I was born in a little village in Tigbawan called Pali, and frankly, I don't remember much of that because I was only a baby. We moved to the city to Gomez Beach, the slums of Iloilo City when I was 2 years old.
Siyempre nakita ko, nagpasalamat ako nga ang nanay ko may ambisyon, tapos nakita niya nga niya gusto nga manguma ang mga anak niya, so gusto niya maka-eskwela kami. So nag-transfer kami sa city. Nagsalamat sa mga madre sa Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus, ngayon pa-eskwela nila kami sang libre sa eskwelahan. Sa studies mo, what were few of your habits to stay focused para syempre may tips ng aton mga kapuso nga students who are watching right now? So nag-umpisa ako sa Sagrado, 5 years old pa lang ako, hindi ko kabalo magbasa, hindi ko kabalo sa mga numbers. Ang mga habits, syempre una-una mamati kasi mga teacher. Magkadto ko sa library, ginaubos ko basa mga libro, bisan wala na reason nga para sa klase. Pero gusto ko lang gidya magbasa, gusto ko nga matunaan ng tanan nga pwede ko matunaan ng bilog ng kalibutan kung pwede. When I talk about that today here in America, what I say is education is really a way of blasting the imagination open. And that's even easier to do today than it was in my time because people have the internet. Let's talk about your journey pakadto sa Utah Valley University as president. What was the process, Dr. Astrid? Ano pang naging trabaho mo before? I've never been a dean or department chair of a provost. And it is unusual for a person to be selected president of a university if you haven't gone through the academic ladder, if you will. But I do have a master's and PhD from Harvard and MIT. I have published a book. I've published in peer-reviewed journals, so I have some academic credentials. I've worked on Wall Street. I have 10 years in the corporate world, 4 years with AIG Global Investment, 6 years with Microsoft in Southeast Asia. I was based in Singapore. And then I was a vice dean of the National University of Singapore at the Lee Kuan Yew School of Public Policy. And so I've had that varied career. And I think my pathway to becoming a university president is a little unusual. But I could show that I have the academic credentials, I understand technology, and I think all of the aspects of my career suddenly, become relevant in this one space, which is the university. Dr. Astrid, anong inspirasyon mo to keep going every day? Well, I think, my own parents were, especially my mother, was a really great example of a hard worker. And I think for me, poverty, being poor, was a great motivator. I think when you don't have anything, everything is possible. And so being hungry is a good thing. Being hungry gets rewarded. So I think I'm grateful for, a difficult childhood. Of course, when you're in that difficult childhood, you don't feel so grateful. It's really hard when you don't have food and you don't have clothes and you don't have electricity or plumbing or anything. But at the end of the day, many of the successful people I know are people who were not really very wealthy, were not very successful, and immigrants, refugees. These are people who are hungry and they take nothing for granted and they don't expect things to fall on their lap. So therefore they work hard for it, in their professions. And I think that's a good thing. Sa mga kapuso, tanga nagalantaw subong, anong mensahe nga gusto ipalabot sang isa ka Dr. Astrid Dumais? Kada adlaw piliun yung gid nga maging hopeful ka kasi madali lang kung isa mag-give up. So kinahanglan hopeful ka gid kada adlaw. Second, magbulig ka sa ibang nga tao kasi syempre kung ang ginabuligan mo lang, lawas mo lang, it's really not that inspiring. Have meaning in your life and that meaning really comes from serving others. So hopefully people will remember that and believe in yourself kasi mga Pilipino tama ka talented. Ang mga damo-damo nga Pilipino nga kilala ko, talented gid ka tama. So believe in yourself and never underestimate the good that you can do. So salamat Kate and salamat sa tanan dira nga nagatanaw kag nagkamati. Dr. Astrid Dumais, salamat gid sa inspirasyon. Good morning. Salamat man sa inyong tanan and I wish you all the best. Thank you. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kung may Ilonggo Pride, may ipabugal man ang mga taga Bacolod City nga teacher na, iskolar pa kag kilala sa patagsing pageantry.
Sana all, hindi bala? 12 anyos pa lang sa Stephen, fan na siya sa pageants. Pero wala niya ginpabayan syempre ang iya pag-eskwela. In fact, excellent si Stephen sa mathematics kag journalism. Aktibo man siya sa nagkalain-lain nga mga organisasyon sang nag-eskwela sa University of St. Lazal. Tubdob nagpangibabaw sa scholarship exam sa Tokyo, Japan. Hindi lang mo sila mga kapuso, there's more. Inatanan aton mabalaan subong nga aga kayang pride sang Bacolod City makaupod na. Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Paano bala? Mangin scholar sa iban nga pungsod, ba? International scholarships ang atong tutukan this morning. Aton bisita si Stephen Diaz sang Bacolod City. Hi Stephen, good morning. Kamusta ka na? Paano ganing good morning sa Japan Niongo? Hello, good morning. It's so nice to be here. Saan ka gani nag-high school kag nag-college diri sa aton nga probinsya? Sa high school, I went to Negros Occidental High School. We were one of the pioneering, second year actually, some special science class that was 1992 to 1996. And then I went to LaSalle for my university where I finished Bachelor of Science in Accountancy. Pagkatapos, you decided to explore and expand ang imo kaalam sa iban nga pungsod. Ano ba ang plano mo when you were younger? Actually, hindi man gid siya na akong first gina-priority to get out of the Philippines. May opportunity lang to take the scholarship for the Japanese Monbusho. We used to call it Monbusho, but now we call it the MEXT scholarship program. So may opportunity na nagabot, and then I took the opportunity. Ano ba kabudlay? Kakomplikado o kung patsamba-tsamba mag-apply scholarship? The training that we had back in high school, back in college, na mga exams nato, the way we underwent entrance examination, scholarship examination, kumbaga naanad ka na ba sa mga exams na ginatawag. So maybe for some extent it was difficult, but to be honest, I didn't really have a hard time with the examination. Clear man to sa mind, kuya mo. During that time, I had no pressure to pass the examination. I didn't have the pressure, so saling ko, kung makapasar, okay. Kung hindi ko kapasar, okay lang. So I was just being myself. I went there, stored knowledge, and then in the afternoon, after I passed the written examination, we had the interview. So to make the long story short, they had me as one of the 7 scholars who took the undergraduate program for the Monbusho or MEX scholarship. My cousin, Mrs. Josette Terora, I have my huge gratitude sa iya. Kaya siya na nag-introduce sa ako sa Monbusho scholarship mo. Without her, I wouldn't be in Japan. Sa Japan, aside from the fact that we were paying for our tuition, they also gave us monthly stipend. And I used those money na nabatunan ko, like a significant portion of it, I would send them here sa Bacolod, and then which was also used by my siblings for their studies kag sa mga daily needs sa nga mo na family. Are, sa mga kapuso naton yung nagatanaw subong, pwede kakahatag tips sa aton nga mga pinalangga nga mga viewers kung paano man sila bala mangin scholar sa iban nga pungsod. Take as many scholarship examinations as possible kung may makita ka. Like nowadays, information is, by the click of your fingertips. So I took the opportunities. You really just have to be very resourceful. Kay ara lang na mo, you don't wait for opportunities. You have to make opportunities for yourself. And how do you make opportunities? Like simply by using the search engines. Like check them out. As we all know, preparation is key. Ano bala ang dapat obrahon agud makapasa sa exam? Well, probably to those who do not know my current profession, since I am the marketing director of the Miss International Beauty Pageant, and I also have the opportunity to talk with beauty queens, not just in the Philippines, but because this is an international pageant, I had the opportunity to talk to beauty queens around the world. And I always tell them, and although this may sound as a cliche, just be yourself. Do not say things that you don't believe in. Kag hindi ka magsagad ka advertise ang self mo kung wala man na sa imo ang tutuod na ina na talent, if it's not your personality, if it's not really your skill, hindi mo na pagsagad pag mention because back when I was interviewed for this scholarship, yung pamangkot naman lang ko to yung taga-embassy or taga-consulate office na kung kabalo ko maghambal if I knew how to speak Japanese. They asked me, probably it was tempting to say yes.
para ma-impress mo sila, but I said no. Hindi ko kabalo. I don't know how to speak Japanese. Be real. Kaya wala ko yung sa una, nagpa-fake yung sa una mo when I was interviewed. And I believe that your genuine self will radiate eventually. And makita mo na, ma-feel mo na sa interviewer kung tutuod ka. My message is, this scholarship is not just a privilege for the valedictorians or salutatorians or honor students. You may not graduate with honors or maybe section ano kada pag-graduate mo pag high school. Basta, kung nagapati ka lang, if you know your gift, you know your skills, look for opportunities, never give up, especially in Japan, that's one thing that I really learned sa mga Japanese. They never give up. Never give up on your dreams. Bottom line of our conversation this morning, mga kapuso, kung gusto mo maging madinalagon sa live, sa sining kabuhi, kinahanglan diskarte. Ideya, kag, kinahanglan. You have to create opportunities for yourself. Agod, makachamba ka. Sang futuro nga mas maayo. Stephen, thank you so much. Thank you. O mga puso, dirala kamuha, don't switch channels. Padahin lang ang magtuto kay isa na naman kakapuso artist ang makaupunta na sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kanaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, isa na naman ka-versatile actor ang makaupunta this morning. Isa siya sa mga dapat natin bantayan sa bagong nga Kapuso series, Bolera. Good morning, Gardo, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Yes, good morning Kate at good morning din sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Ayan. May bago na naman po kaming aabangan sa'yo. What is Bolera all about? Yes, Bolera is all about billiards. So sa mga familiar sa billiards, ito kwento ng buhay ng isang pamilya na kung saan naging malaki ang impact ng sport na billiard sa kanilang buhay. You are one of the versatile actors in the industry. This time po ba, what kind of character are you going to portray? Yes, this time hindi ako Becky dito kung paano niyo ako nakikita sa TikTok. Hindi po ganoon. At hindi rin po ako naka-high heels dito. So ako ang magiging kontrabida sa buhay ng ating bida na si Bolera na walang iba kundi si Miss Kylie Padilla. Ayan, so ako ang magbibigay ng mga problema at kumbaga magpapabigat sa mga pagdadaanan niya. Ayan. Bilang isang mahusay na aktor, what do you usually do to prepare for your role? Usually, alamin mo muna kung ano yung kwento or like yung storyline ng gagawing project. Like sa akin, personally, naghahanap ako ng mga films na may kaugnayan dun sa kwento or dun sa storya at dun sa character na ipoportray. And then after nun, kuha ka rin ng mga inputs, ng mga pointers sa mga respective directors para bago mo siya ihulma para kumbaga maging kakaiba dun sa mga ibang roles na nagampanan mo na. Dito naman sa Bolera, what kind of gardo ang makikita namin dito? Yung gardong makikita ninyo dito, nako, napakasungit, napakasalbahe, parang mahirap i-please. So, suma total, malayong-malayo siya doon sa nakikita ninyong masayahin na gardo sa TikTok. Ayan. How is this different from the ones you did before? Siguro magiging kaibahan nito dahil kumbaga inaral namin yung paglalaro ng billiards. Dito kasi may coaches. Every now and then you get to practice and then kailangan nga kasi makumbinsi mo yung viewers na lalo na yung dun sa
sa parte nung pagiging isang champion nung generation ko na billiard player. So, yan. Since matagal ka na sa industry, what is something na natutunan mo with this new show? Siguro yung suma total parang kailangan wag mong sayangin yung mga relationships na na-build. Parang kung ano't ano man ang dumating, like parang kapag sa material na aspeto, come and go lang yan eh. Pero like parang para makapag-preserve ka ng relationships, be it family, friend, or sweetheart, kung baga yan yung mga pangahawakan mo ng matagal at hindi lang sa panandalian. And like yung mga mabibuild ninyong memories, dadalin mo pa yan hanggang sa kabilang buhay. Please invite everyone to watch Bolera. Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat, mga kapuso, mga ka-cupcakes, na panoorin at abangan ang Bolera. Ayan po, pinagbibidahan po ng napakagandang si Miss Kylie Padilla. Iniimbitahan ko po kayong lahat. Bolera, malapit na po yan. Sigurado pong mag-enjoy kayo. Thank you very much, Gardo, for your time. Good to see you again. Thank you so much. Mga puso, wala sang bayad maghandom. Pwede ka makapila ka beses o kung bisan ano kalayo. Ang importante lang, updan sang dedikasyon kag positibo nga paminsaron. Agree ako da, Adrian. Nagapatigid ko sa hambal sang American author nga si Gary W. Keller nga dapat don't let small thinking cut your life down to size. Think big, aim high, act bold, and see just how big you can blow up your life. Sa pag-challenge ta sa aton kaugalingon, we suddenly discover nga kaya tagal himuon ng mga bagay nga abita, hindi ta kaya sang una. Mga puso, mahimo ninyong malantaw ning episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com, and please click subscribe sa aming official YouTube channel. Mga kapuso, best things occur to those who hustle. Create your vision and make it happen today. Ako si Caitlin Revilla. Salamat gid ha sa inyo padayon nga pagtutok diri sa amon syempre sa GMA Regional TV Early Edition, lakada las 8 sa aga. Kapuso, today's the best day of your life. Gani start early, start right. Ako naman si Eden Prietos, buong puso para sa Pilipino. Good morning! God bless you. Halonggid!